впервые после такого долгого года, ровно год, да, уже. И что я хочу сказать, конечно, эти особенности и диктуют определенные правила, и это было очень непросто сделать, чтобы Джорджио смог приехать. До пандемии мы обсуждали с ним достаточно много идей, которые хотели воплотить. Он как раз-таки поставил спектакль, хореографию спектакля «Веселая вдова» в оперете на площади искусств, так что если кто-то захочет познакомиться со спектаклем, у нас идет спектакль. Джорджио был танцовщиком, он был в труппе Бежара работал, последнее турне Рудольфа Нуриева, танцевал с ним в паре, как раз-таки хореографию Макса Бежара и Хосе Лимона. Но сегодня мы поговорим, как артист становится хореографом, и это, наверное, очень много вопросов у вас будет, или каких-то сомнений, волнений по этому поводу, вы можете задавать именно вопросы, и Джорджио, конечно, ответит. Всегда вот этот контакт, наконец-то мы не в зуме, хотя мы с ним репетировали, и постановку в этой студии по зуму, это было определенным вызовом для нас, но нам удалось его привести. Это называется, что искусство не имеет границ, и Вселенная нам помогла это сделать. Для меня Джорджио — это определенный хореограф, который совмещает и классику, и современность. Он очень тонко чувствует музыку, и тоже впервые наша встреча произошла именно в постановке. Я надеюсь, что мы в дальнейшем также продолжим какое-то творчество наше совместное. Также я рада приветствовать всех, кто к нам присоединился онлайн. Жизнь все равно онлайн не прекращается. Ну, я думаю, что я могу теперь передать микрофон Екатерине, Джорджио и вам потом, соответственно. Спасибо большое. Этот микрофон уже не нужен, да, Ирина? Я думаю, что его можно оставить, наверное, для зрителей. Дорогие зрители, очень рады мы вас приветствовать. Спасибо, Диане, за приветственное слово. У нас будет тогда в таком режиме. Мы сначала, я поговорю с Джорджио, буду задавать ему какие-то вопросы, но у нас обязательно есть возможность вам тоже включиться в беседу. То есть, если вы будете чувствовать, что у вас есть вопрос по ходу встречи или там после, да, когда мы там условно закончим, хочется что-то спросить, то вы не стесняйтесь, поднимайте руки, и, мы среагируем и тоже включим ваш вопрос. Беседа будет вестись на английском языке с переводом на русский. Полина нам поможет. Вот. Хорошо, начинаем. So let's start? Okay. Okay, so welcome to St. Petersburg, welcome to this beautiful studio. And today the topic of our conversation is how a ballet dancer becomes a choreographer. So I think to start from the very beginning, from where... Very long time ago. Well, a long time ago, but I think that the memory is vivid. Okay. And could you tell us a few words where you were trained yourself as a dancer? Так мы начнем. Добро пожаловать, Джорджио. И такая тема, с которой мы начнем, будет заключаться в становлении из артиста, из танцовщика и пути к хореографу. Вот. И мы начнем издалека, с самого начала, как все начиналось. Well, I started to train at La Scala in the school of Teatro La Scala, and it was a little bit a casual beginning. Мое обучение началось в Ла Скала, в школе Ла Скала. In reality, I did not want to be a dancer. Oh. И на самом деле я не хотела изначально быть танцовщиком. And actually, when I started the school, I've never seen a ballet before. И вообще-то, когда я начал свое обучение, я даже никогда не видел балета. But there was a teacher in the school that lived in my building, and my parents were telling them that I was singing, dancing, and being crazy in a Но один преподаватель, учитель из школы, жил в моем доме, и мои родители рассказали ему, что когда я был маленьким, я все время танцевал, пел и устраивал бесконечный шоу дома. And this teacher said, well, he looks like he could have the good body for it. Why don't you put him in the school? And my parents looked at the school. They saw that the normal school, private inside, was good, and they said he's going to do some exercise. И, собственно, вот этот учитель мне сказал, что
уготован путь танцовщика, и что у него прекрасные для этого данные, и почему бы вам не попробовать отдать его вот в эту школу. И родители, в общем-то, подумали, да, действительно, почему нет, сходили в школу, посмотрели, что, как она вообще выглядит, как она работает, и остались довольны. And the passion came very slowly. И страсть приходила очень постепенно. Because you start with very boring and long exercises at the bar when you're very little, or on the floor, and it's absolutely uninspiring. Потому что начинается все с очень скучных, монотонных и долгих упражнений у станка или на полу, и все это абсолютно не вдохновляет. You remember когда ты маленький. these hours, everybody that started a normal school, hours in front of the wall, 2 hands at the bar. Я помню эти часы напротив стены с 2 руками на станке. But the moment that I went on stage, when I was 13, so that was kind of 3 years after I started, I got a little role, and I don't know why, because I wasn't that good. And in this role was the music was fun, and the character to express was fun, and I had a lot of fun, and everybody complimented me when I finished. Но момент, когда я впервые вышел на сцену, мне было тогда 13 лет, то есть примерно 3 года после того, как я начала обучение. И я не знаю, почему мне дали маленькую роль, хотя я не был каким-то выдающимся студентом. И вот тогда на сцене я почувствовал что-то уже другой какой-то характер. Это было очень интересно для меня, была музыка такая очень живая. И потом, в общем-то, все очень лестно отзывались о моем выступлении. And maybe connects to what we want to say later, because it was the playfulness and the stage experience that actually won my passion. It wasn't the steps, and it wasn't the dance per se, but it was the stage experience. I thought there was a moment where time stopped. And something magic was happening. И это очень связано с тем, о чем вот как раз мы сегодня говорим, да, что именно вот этот момент сцены, вот эта игра, игривость и весь этот мир, то есть какой-то момент, на который я почувствовала, что словно время остановилось. Она завоевала меня, она пробудила во мне вот эту страсть, а не шаги, да, не техника, а вот именно вот это нечто, другой мир, да. And I think it is that magical moment. It is that hormone, adrenaline. I don't know what it is, or that magic moment that I've encountered there, and that I'm still looked for it later in my career, and it's the one that I like to reenact. Yes, to recreate whenever it's possible. И вот этот момент волшебства, который тогда я впервые почувствовала, и который меня как бы вел по моей карьере, за которым я всегда стремился, сейчас до сих пор это то самое, что я ищу и что я теперь уже хочу создавать сам. So this is when you stopped wanting to be a football player. I was never. То есть это был момент, когда я хотела играть в футбол. That's why I'm not really Italian. Я вообще ненавижу футбол, и я не совсем итальянец в этом смысле. But from wanting to be an actor when I was a little kid, I decided to, at 13, so maybe this could be a career. Maybe I should do it this seriously and put my mind into it. And then I started to be serious and started to work more and actually to sweat. Но я хотела изначально быть актером, киноактером, а вот в 13 после этого опыта я подумала, что вообще-то это мог бы быть мой жизненный путь, и что я мог бы к этому более серьезно уже отнестись и пойти по нему. И это был момент, когда я начал вот этот самый серьезный путь и уже прилагал большие усилия и начал потеть. Вкалывать. На чем по-настоящему похоже. So, but still you were trained in the classical framework, right? Absolutely. How is it done in Italy? Because it's very curious. Because in Vaganova school, like the place of the classical ballet, still I hear students complaining that they lack contemporary dancing training. How is it done in La Scala ballet? Were you introduced to any modern dance? Образование было классическим, верно? Да, конечно.
И как вообще, вот какой у вас опыт? Потому что, например, здесь, в школе, да, в Вагановой, это, понятно, это такое место силы, да, балетного мира, и все равно я слышу от многих студентов, что им не хватает чего-то более современного. Вот как это было для вас? We had many different styles, and among which was also contemporary. It was a mixed contemporary. It was kind of a potpourri between Limon and Graham, very little, and some other mixed styles. So it was not a specific style. It was kind of like a, and that gave me just a sniff a little bit of what it was. It was not that serious. But У нас было очень много разных дисциплин, очень много разных стилей, в которым были представлены. И было также и современный танец среди них. Это не было что-то одно, да, то есть это был такой синтез техник, немножко от Хосе Лимона, немножко Марты Грэм. Но, да, то есть это было вот такое сборное направление, современный танец. Но этого не было много, это было вот только такой чуть-чуть попробовать на вкус. And I really consider that it's a little criticism to the school that I've done. They were very concentrated on the positions which we executed perfectly like a book, but this whole sense of dancing and this whole the sense of dynamic and what dance is really about, it really was a learning process that is started almost with the end of the school. And it went all the way to the end of my career, where I thought, now I think I understand. It just took me a full career to do that. И здесь есть такая капелька критики в адрес моей школы. Они были очень-очень сконцентрированы на позициях, да, на вот этом абсолютном таком совершенстве правильных позиций, но само понятие танца, да, динамики и так далее, вот не так сильно их занимало. И, собственно, как мне кажется, я уже начал, можно сказать, что в тот момент, когда я закончил обучение, я вот только начал приходить к пониманию вот этих вещей, которые имеют абсолютно главенствующее значение для танца, и весь свой путь, да, всю свою карьеру я все еще продолжал в этом развиваться уже сам. Right. So after finishing the school, you went to La Scala. Right. So when we were already in the school, we took part to some performances of the corps de ballet of the company. You start as a little kid doing the kid's role, and then you start when you look like sort of like a man or a little bit grown up or tall enough to be in the corps de ballet. They push you in the corps de ballet in the back, so you start to dance with the company a little bit. At the time, the school was still in the theater, which was incredibly good and important. Now the school is in another building. Итак, после школы вы сразу начали танцевать с театром Ла Скала, верно? Да, и более того, в то время, как мы обучались, мы уже некоторые роли играли, сначала как дети, какие-то детские роли, потом, когда немножко уже начинаешь выглядеть похоже на мужчину или просто достаточно высокий, уже могут взять на какие-то более серьезные партии. Более того, в то время еще школа Ла Скала находилась в самом театре, что было очень-очень, конечно, важно. Сейчас, к сожалению, находится уже в другом здании. I think it's important because we, from the very little, you breathe the stage. You are behind the wings. You see 1,000 productions. You pass by. You see an opera. You see a ballet. You see Pavarotti. At the time, we saw, daily. So you're not in a separate building just working on something. You really breathe the theater. Я думаю, and this was a formation, actually, an unconscious formation, which is actually very pregnant, Pregnant is German, very marking in my career.
Я думаю, что это невероятно важно, вот тот факт, что в то время школа находилась в театре, потому что ты буквально дышишь вот этим воздухом театра. Каждый день ты видишь это закулисье, ты видишь очень много спектаклей, да, постановок, опер, балетов, и ты постоянно находишься вот прям внутри этой ткани, вплетаешься в эту ткань, да, с самого-самого юного возраста. И я думаю, что на меня это наложило невероятный отпечаток, это было очень-очень важно. Right. And so you were at the La Scala, and then... So I didn't. It's going to be taking long. Yeah, it's okay. Don't worry. I've stayed 1 year in the company, and but I knew already that I did not want to stay in the company. Because I had the experience, I lived with the company in the rehearsal every day, and I saw how the dancer became, let's say, grew older in the company, and what the career looked like, and what kind of people were. And whenever guest companies were coming, I was more fascinated than the company that I've seen daily. In particular, am I too long? No. In particular, Bejar was coming regularly to Milan, and he was having performances sometimes in unconventional places, and one in particular that marked me was in a sports stadium, and they built 2 stages, were in 2 different levels, huge, and the company came, and people were sitting all around, and for the school they gave some places on the floor at the bottom stage, and we were very close to the dancers. And I remember sitting with this shall I stop? Итак, где мы начали? So, Я был в компании всего лишь год, в компании La Scala я был всего лишь 1 год, потому что вот за этот год и до этого, поскольку я все время там был, да, я видел других танцовщиков, которые становились там старше, как вообще все это происходило, то есть я знала это все изнутри, и мне это не так уж сильно восхищало. А вот компании, которые приезжали из-за рубежа, вот они меня очень глубоко цепляли, и среди них, собственно, компания Бежара, которая приезжала неоднократно, и вот часто они давали спектакли в необычных местах, ну, то есть не на сцене, да, не в театре. И один раз они танцевали на стадионе большом спортивном, и это был момент, который меня просто поразил тогда, этот спектакль. Нам дали какие-то места, как вот от школы, и мы сидели на полу. Из-за этого очень-очень близко к танцорам. These dancers, they were not dancers, they were beasts. They were, and they looked like movie stars. It was like, for me, the experience was not a dance experience, it was a theater experience, and particularly the personality that were on stage. And I was absolutely fascinated by it, so I decided to go every day to rewatch the same performance, always in the same place. And I remember sitting there, and one of the dancers had a role which did not move from a bit of time, and he liked to spot me fixing the eyes and stay like this for about 10 minutes. And it was just a theater experience. The whole performance was a huge. It was Dionysos. It was there was some speaking. There was some dancing. It was a already back there. It was not a conventional ballet performance. And at that point, I decided, I finished it up, to join the company. Меня поразили эти танцовщики. Это были не танцовщики, это были просто какие-то невероятные. Они выглядели как кинозвезды. Они просто были
Что-то невероятное, да, как чудовище, но в прекрасном, такие монстры танца. Это было очень похоже на театр, каждый из них был личностью, то есть у них было очень ярко, они были очень все разные и очень яркие, и меня они просто сводили с ума этим. И я решила ходить поэтому каждый день на этот спектакль. Я каждый день приходила, сидела на том же самом месте, и у одного танцовщика была роль, где он очень долго не двигался. И он уже понял, что я прихожу каждый день, и он уже смотрел на меня, выбирал меня как точку, с которой он не сводил глаз. И это было очень театрально, да, то есть они уже тогда работали мультидисциплинарно, они использовали текст, говорили, танцевали, это было невероятно театрально, и меня это тогда просто поразило в самое сердце, и тогда вот я решила, что я хочу танцевать в этой компании. Was it easy to join the Bejar Ballet? No. Tell us the tricks. Было ли легко присоединиться к компании? Нет. Расскажите нам. This is a very interesting story, but per se is an old story. So I actually auditioned when I was already in the school. I'm going to try to make it short because it's a long story. It's a long story. You tell us, it's very interesting. Okay. I was in the school, and last year I decided to join the company even before joining La Scala. And I take the train and I go to the audition, and there's 500 people and different groups of training, and I warm up for hours, and I was destroyed before even starting to even dance. Mm-hmm. And you go. During he started to select people and to throw people out of the room until we were about 50 or so. And at one point, Bejar stands up and walks to the back of the room, to which I was, because I was not in front, and he moves people around, and he comes to me, and he asks me, "What is your name?" I say, "What is my name?" "Giorgio." "Where are you coming from?" "Milan." "Okay, good." Turns around and goes away. At the end of the audition, they tell us, "You don't call us, we call you. You go home and you sit and you wait." I received a letter, and we're really sorry. We only had 3 contracts, and you arrive 4th in our selection, and we are not considering taking you. At that point, I decided to go anyway. You wanted to just storm them, yeah? I had more courage when I was a little kid than I have now, but and you're saying you're not Italian. I decided I was going. That's what I wanted to do, and I wanted to do that. And so, when the company began in the year after, I presented myself over there, and they asked me, "What are you doing here?" It's like, "I'm here." I misread your letter. Да, значит, расскажете ли вы нам тайны, как вы попали к Бежару, и было ли это просто? На самом деле, Джорджио сказал, что он проходил аудишн в компанию еще до того, как он присоединился к театру Ла Скала, то есть пока он еще был в школе. Он пришел на аудишн, там было 500 человек примерно, он начал как сумасшедший, значит, разогреваться, сделал невероятное количество упражнений, уже был абсолютно уничтожен физически еще до того, как что-либо началось. Потом начался сам аудишн, и уже очень много людей было отсеяно. И в какой-то момент, значит, сам Морис Бежар встает посреди вот всего происходящего, да, аудишена, идет в другой конец комнаты, где, собственно, сидел Джорджио, или стоял, и идет целенаправленно к нему, расчищая себе место, и спрашивает: "Как тебя зовут?" Говорит: "Джорджио". "Откуда ты?" "Из Милана". Разворачивается и уходит. После чего, да, все продолжилось, и потом им сказали, что все, спасибо вам большое, мы вам напишем о результатах. Через какое-то время приходит письмо, в котором написано, что, к сожалению, у нас только 3 контракта на этот сезон, а вы пришли 4-м, то есть вы 4-й в этом списке, и, к сожалению, для вас места не нашлось. Но Джорджио решил, что он придет в любом случае, потому что он этого хочет, и он придет. И когда, собственно, начался сезон,
он пришел также в студию к моменту начала, да, репетиций, и когда его спросили, что ты здесь делаешь, он сказал, я пришел танцевать. И... So the year that I spent at La Scala was just a waiting time for me to the season of Béjart would begin, and I asked to speak with him, and he said, "Well, very well." He smiled, actually was laughing, and he said, "Stay with us, and you work 1 week, and then we will see." And then in 1 week, I was sent to every rehearsal. So as I learned everything that they were teaching. There was a beginning of the season, they started to put up their repertoire and different roles, and I was learning everything. And at the end of the week, he asked the opinion of all the ballet masters, what they were thinking about my work. And apparently was a positive feedback. And then he called me for a meeting, and he said, "Unfortunately, I don't have a contract of danseur for you, but I have a contract of danseuse." Oh. Because there was one contract for a ballerina that was left over, not for a man. And I said, "It's fine, I'll take it." Amazing. So I started as a ballerina. Oh, that's nice. Did you put this in your resume? И так в итоге получилось так, что мой год в театре Ла Скала был годом, когда я ждал, пока начнется сезон, на который я могу прийти репетировать с Béjart'ом. И когда я пришел, в общем-то, Béjart на самом деле смеялся, он как бы хорошо отреагировал, и он сказал: "Хорошо, давай неделю ты будешь с нами танцевать, и потом мы посмотрим". Ну хорошо, и эту неделю я учил абсолютно все. Это было только начало сезона, было много разных репетиций одновременно, разных спектаклей, я учил все партии, я знал за эту неделю. И по истечении недели, он спрашивал у всех мастеров, да, у всех преподавателей их мнение, видимо, о том, как я работал. И, судя по всему, мнение было комплиментарным, потому что в итоге мне сказал Марис: "Смотри, у меня все равно нет для тебя контракта танцовщика, но у меня есть контракт танцовщицы". И я сказал: "Хорошо, я буду балериной в этом сезоне". Вот поэтому. Okay, and then? Nothing. And slowly I've started to get more parts and more parts. And after 2 years, I became a soloist. And yes, and then there's something. It's a long story. And anyway, there was a big accident that has happened in Paris at one point as we were on tournée in Paris. Béjart was creating for the Paris Opera, and he had a big fight with Nureyev because he fell in love with one of the principal dancers that he casted, and he decided opening night to go in front, Béjart, in the Paris Opera, to go in front of the curtain and to nominate this dancer étoile. This was a scandal because Boris Béjart was a guest, and Rudolf Nureyev was the director of the company, and he went on television the next day saying Maurice Béjart is a fool, this is my company and I decide what to do. And then the next day Béjart went on television, and then the next, it was in the newspaper, it was a big thing, and then the next day was the dancer on television. So it was a public affair. Да, я в итоге примерно через 2 года мне давали все больше и больше партий у Béjart, через 2 года я стал солистом, и потом в какой-то момент был большой-большой скандал в Парижской опере, развязался между Рудольфом Нуреевым и Марисом Béjart'ом из-за того, что, в общем, была большая сцена, Нуреев влюбился в какого-то танцовщика и начал... Béjart влюбился. Béjart was choreographing an evening in the Paris Opera. Béjart ставил на Парижской опере, и там был танцовщик, в которого влюбился Béjart. И, в общем, Нуреев в тот момент был директором компании,
И Бежар хотел его взять, а Нуреев не хотел, и у них начался большой публичный, очень публичный спор. Один день пошел на телевидение Нуреев, на другой день Бежар, на третий день танцовщик, и все это было очень громко, долго и бурно. Там просто есть такая традиция, возможно, вы знаете, что в Парижской опере принято давать главную позицию в театре, которая называется «этуаль», да, это самый главный танцовщик. Ее принято торжественно артистам объявлять на сцене после какого-то спектакля. Не как в Мариинском театре вы приходите и увидели на стене, да, где что вас назначили или что-то такое, а вам торжественно после удачного спектакля директор труппы балетной вам это объявляет. И вот Бежар, поставив на труппу Парижской оперы спектакль, после спектакля выходит и говорит: вот этот человек, поздравляем, «этуаль». А в кулисах Нуреев. И он такой говорит: что? Кто? Этуаль? Ничего не понял. Вот. И, соответственно, Бежар поздравил, танцовщик обрадовался, все обрадовались, газеты написали. На следующий день выходит Нуреев к газетам и говорит: нет, никакого этуаля нету, ничего не было, ничего не знаю, этуаль ему не даем. Вот, значит, танцовщик расстроился, Бежар расстроился, Нуреев расстроился, опять вышел танцовщик к газетам. То есть там, почитайте, это очень известная история. Единственный раз в жизни, единственный человек в истории в Парижской опере умудрился дважды получить звание этуаль. Один раз от Бежара, а другой раз от другого человека. Short after, the company, Maurice Béjart, the entire company went, as every year we did, to Paris for 1 month and perform. And one day I was free and I decided to see an event, which was a ballet gala that was short after this event at the Paris Opera. And I had an invitation for the gala dinner from a friend of mine for this event. And I decided, because I was young, I was foolish, and I had a lot of courage, to go to see the performance anyway without the tickets. So I went from the backstage, like every dancer know how to. I find my way, but I arrive a little late. As I arrive late, I try to find out where I am, and I find myself in the foyer short before the performance was beginning. Foyer Paris Opera, foyer is empty, and I'm walking, and from the other side of the foyer, somebody is coming towards me. And as we are walking, like in a Western film, towards each other, I realize that this person is Nureyev. Однажды, когда мы были с компанией Мариса Бежара в Парижской опере, как мы часто это делали, 1 месяц летом мы там проводили, и вот у меня был какой-то свободный вечер, у меня было приглашение от одного из моих друзей на ужин после гала, после представления. Но на само представление билета не было. А я решил, что раз у меня есть приглашение на ужин, то я и на спектакль все равно пойду. И я пошел через задний ход, через служебный ход. Все танцовщики прекрасно знали, где он находится и как идти. Но в итоге я зашел слишком поздно, то есть уже прям было время поджимало, и я оказался в фойе, в котором уже никого не было, прям несколько оставалось минут буквально до начала спектакля. И я увидел, что с другого конца фойе в Парижской опере, я один, ко мне приближается какой-то человек, буквально вот как в вестернах это бывает, да, с двух концов мы шли друг на друга, и в какой-то момент я понял, что это Рудольф Нуреев. Eventually we get close to each other, and he was smirking, looking at me and say, "What are you doing over here?" And I'm saying, "Hello, Mr. Nureyev, I would like to see your performance, but I don't have any tickets." He smiled and he said, "Come with me." He brought me to his box. There was a lady with a lot of jewelry sitting in the front row. He picked her by a shoulder, stood her up and made me sit at her place. Нуреев хитро улыбнулся и спросил меня, что я здесь делаю. Он сказал: добрый вечер. Я сказала: добрый вечер, господин Нуреев, я вот пришел посмотреть спектакль, у меня нет никакого билета. Он сказал: ну хорошо, пойдем со мной. И он привел меня в свою ложу, там сидела дама рядом ближе, вся в бриллиантах. Нуреев аккуратно так поднял ее, отодвинул и предложил мне сесть на ее место. So I saw the performance in the best place possible, and that was it. And then I was invited to I had legally the right to go to the dinner gala. And I was sitting with my friend as somebody tapped me on the shoulder and
I turned around, there was the assistant of Nureyev that asked me if I could go and join him at the table. I kindly refused because I said that I was a guest and I could not disappoint my guest, my host. And everybody said, well, Nureyev, you have to go. I excused, I got up and I joined Nureyev's table. После спектакля все, я смотрел таким образом спектакль в лучшей ложе с лучшего места вместе с Рудольфом Нуреевым. После этого, поскольку у меня уже было легальное право на это, я пошел на этот ужин, куда у меня было приглашение со своим другом. И в какой-то момент кто-то похлопал меня по плечу, я обернулся, это был ассистент Рудольфа Нуреева, который сказал, что я приглашен за стол к Рудольфу. Я извинился, сказал, что не могу принять приглашение, потому что я не могу оставить своего гостя, да. Но сказали, послушай, это Рудольф Нуреев, вставай и пойдем. И да, действительно, у меня не осталось ничего сделать, как извиниться и присоединиться к столу. In the conversation quite soon he asked me, what do you do? I'm a dancer. Very good. And where do you dance? With Maurice Béjart. He looked at me like as I was the devil. And this occasion just has happened. And he said, well, I don't know if you're good then. Show me your foot. We were at the dinner table, and I said, well, show me your foot. I take my shoes off, I tried the hardest to point my foot, and I point my foot, and he said, good. So tomorrow, I want to see how you dance, you come and take class with me. And I finish it up. It's quite so we are talking about everything else, but what we wanted to talk about. It's really great. This is my life is an adventure. Таким образом, я оказался за его столом, мы начали говорить. Довольно скоро он спросил меня, чем я занимаюсь. Я сказала, что я танцовщик. Он спросил, где вы танцуете, у Мариса Béjart. И тут его пронзила молния, он посмотрел на меня, как будто я из чади ада. Сказал, ну, тогда я не знаю, хороший ли ты танцовщик. Ну-ка, покажи мне свою стопу. Говорит, боже, мы на таком мероприятии, мы сидим за столом, как я могу показать вам стопу? Покажи мне свою стопу. Ну, что делать? Я снимаю обувь и делаю просто самые невероятные усилия, чтобы показать самый красивый поинт на свете, который я только могу. Он сказал, неплохо. Ну, посмотрим, каков ты в деле, приходи завтра ко мне на класс. So, you know that they have separate classes in the Paris Opera according to the rank that you belong, and of course he was taking class only with the étoiles, so I found myself with Sylvie Guillem, Monique Loudière, Elisabeth Platel, all these fantastic dancers, Nureyev and myself. I felt a little bit out of place. А в Парижской опере там очень-очень четкое разделение на ранги у танцовщиков, и, разумеется, Рудольф Нуреев давал класс только для этуалей, да? То есть я нашел себя в этом зале полном звезд, абсолютных звезд мирового балета, и, мягко говоря, чувствовал себя не в своей тарелке. And after the training, he said, we come to my place and we're going to have lunch and we're going to talk a little bit. I was quite scared, also because his reputation was devious. Yeah. And but I decided, what am I going to do? Say no, I'm going to go. So I went, and in this discussion, he asked me if I was not considering continuing a classical training, because I looked very classical. My body was very, I had a good base for classical. And he said, you can continue to dance Béjart when you're old. Now you're young and you should change your career, and I tell you what to do. You go to America, you learn, we take class with Stanley Williams, and I give you, I open doors for you in other companies. You should not do Béjart, you should do something else.
После этого занятия Рудольф сказал мне: хорошо, собирайся, пойдем ко мне вместе у нас будет ланч, и мы с тобой поговорим. Я ужасно испугался, потому что тоже он имел определенную репутацию тогда, Рудольф Нуреев, но я подумала, что мне делать, неужели я откажусь? И, разумеется, я пошел. И он меня спросил, собираюсь ли я продолжать именно классический, да, путь классического танцовщика, балетного. И он сказал мне, потому что бежара ты можешь танцевать, когда ты старый тоже. А вот сейчас у тебя есть шанс повернуть немножко в другую сторону, и если ты согласишься, я тебе абсолютно скажу, что делать. Поедешь в Америку, я тебя познакомлю, представлю тебя всем самым главным театрам, и перед тобой распахнется новая карьера. So this was not in my plans, and it was not something that I desired to do, but I thought if somebody knows better and is somebody and it tells you what to do, maybe I should follow this suggestion, and maybe knows better than what I want to do. And so I decided to do as he told me, and I went to America and I auditioned for University Ballet, and they didn't take me because they just hired somebody with a green card. It's a long process in America, costly, and the companies cannot do it. And so end up that I went in the same building in School of American Ballet. They had an audition for Pennsylvania Ballet, and my clothes were all wet. I only had with jeans and a shirt. I decided to take class for the Pennsylvania Ballet, and I got offered a contract, and I took it. And okay. Этого в моих планах не было, да, уходить от бежара и полностью вот так менять жизнь. Но тогда я подумал, что, наверное, со стороны кому-то, и если особенно этот кто-то Рудольф Нуреев, может быть виднее. И я решил последовать его совету. Поехал, действительно отправился в Америку, стал проходить аудишены, но меня не взяли там вот в высшую балетную школу из-за того, что не было грин-карты. И потом я его просто узнал, что в том же самом здании, буквально в тот же самый момент, проходит аудишн в Пенсильвании, балетной труппы Пенсильвания Балет. У меня были уже все вещи на тот момент мокрые, я уже был в каких-то джинсах и футболке, но решил, все равно пойду. И пошел, и, собственно, мне предложили контракт. Maybe to finish this episode, after 1 year, I received a call from the agent of Rudolf Nureyev that asked me to join him in a tournée he was doing with Nureyev and Friends. Nureyev and Friends was a tour that he was doing with a very restricted group of dancers, 6, all étoiles of the Paris Opera, and himself. And he specifically asked me if I would do that and dance the pas de deux of Don Quixote. I said, thank you very much. Absolutely, I cannot dance Don Quixote. This is out of my, this is not me. Not me, I don't have the technique. No. But thank you very much. Примерно через год мне снова позвонил ассистент Нуреева и пригласил поехать в тур, годовое турне, которое Нуреев и друзья, да, организовывал, где был сам Нуреев и некоторые выбранные им очень тщательно танцовщики. И очень четко и очень конкретно он спросил меня, могу ли я танцевать Дон Кихота в этом турне. И я сказала, что я совершенно не могу этого сделать, что это совершенно не для меня, у меня не хватает техники, и вообще, к сожалению, нет. Большое спасибо вам за приглашение, но нет. And 1 year went by, and I received a second phone call after 1 year. And the agent of Mr. Nureyev, they kind of still remembered, it said, we would like to join you the tour in Nureyev and Friends, and this time with the pas de deux of Maurice Béjart, Le Chant du Compagnon Errant. And I was, what?
that's something else. This I can do. I can do better than Nogishout. And I said, well, okay. Then I asked the permission of the director of my company if I could leave. The director said no. And I left anyway. Еще год прошел, у меня снова звонит телефон, это снова ассистент Рудольфа Нуреева, который приглашает меня опять в это турне «Нуреев и друзья» с блистательными танцовщиками, но на этот раз мне уже предлагают станцевать не Дон Кихота, а вещи из репертуара Мариса Бежара. It's a pas de deux for two men, created by Maurice Béjart. Мужской дуэт. Мужской дуэт, да, который создал Бежар. И здесь я уже, конечно, сказал, что это больше мне подходит, это я могу на себя такое взять обязательство. И я пришел к хореографу своей компании, спросил, могу ли я поехать в это турне. Он сказал, конечно, нет. Я сказал, я поеду в любом случае, и ушел из компании. And with this we started a collaboration for 3 years. He was his farewell tour around the world. And when I was not dancing there, I asked if I could go back to the company. They said, well, okay, you can go back. You can come back. And so that was one parenthesis of this encounter. It was totally, and changed the path of my career and changed what I was thinking about doing. This is obviously kind of a magic fairy tale. It sounds like a dream for every dancer. I think you must possess some luck and charisma and whatnot, right? Just some special encounters. And I'm wondering, so now that we realize how much different life experience you got, and we're talking about moving on from being a dancer to a choreographer. What did you learn there? What did you take with you to being a choreographer everywhere? I mean, what are the, perhaps, some milestones that formed you as a choreographer as well? Так мы начали вот это прощальное, это было уже такое прощальное турне годовое Рудольфа Нуреева, где я танцевал. И вот таким образом этот эпизод, после чего я попросил в Пенсильвании Белли, могу ли я вернуться, и они сказали, ну, давай, конечно, можешь снова вернуться к нам. Да, то есть вот такая была страница у меня, которая началась с этой встречи, которая абсолютно изменила вообще ход моей жизни и моей карьеры. Все это звучит как сказка, конечно, для любого танцора. Нужна удача, харизма, быть в нужном месте в нужное время. Но вот продолжая нашу главную тему, да, вот этот переход от танцовщика к хореографу, что было важно для вас во всем этом опыте как танцовщика, да, какие вот самые-самые такие главные ступеньки, главные какие-то сокровища, которые вы взяли с собой, которые вас сформировали, и вы взяли их с собой уже в дальнейшем как хореограф? As you mentioned, it is in part of somebody's career, a lot has to do with luck and what lives bring you. And in reality was my initial a desire of not being a dancer, but to be creative somewhere in the show business, what they call it in America. The fact that I've lived on the stage, breathing the stage dust in a Teatro La Scala, where the best regisseurs were doing operas and etc. So I saw through that, and I was fascinated by everything, by not just by the ballets, but also by the operas and looking at it from backstage. The forced encounter with Béjart, where he understood before everybody else that dance is just a language, I mean, he was not the first one to understand it, but he's the one that put it in practice more than somebody else. It's part of a theater
performance. And the theater is more important than just the movement. So this has extremely big imprint in me. And the fact also that throughout these events, in reality, I never felt a dancer. I was dancing, but I did not feel like a dancer. When everybody think I'm a dancer, I felt like somebody that belonged in the theater. This is what I felt like. And as soon as possible, I wanted to create, because I thought that was a bigger kick than dancing. Then we can talk about that if you want. But in general, these were the milestones. So for me, those experiences taught me that dance is a possibility to make theater. And theater making it's global. It combines a lot of things. Dance is only one element, right, of the whole system. Right, it's a language, and there's different language. There's speaking language, singing language, there's music. There's a lot of possibility. Было несколько, да, вот таких китов, на которых держалась, так скажем, моя земля. Конечно же, удача, как и уже было сказано, это удача, все вот эти встречи и то, что просто жизнь сама подкидывает тебе какие-то случаи, как ты ими пользуешься. И то, о чем мы говорили вот в самом начале, что я никогда не хотел быть танцовщиком на самом деле. Ну, то есть сначала не хотел, меня просто привлекал, вот я хотел быть на сцене, да, я хотел быть частью вот этой магии, которая творится на сцене. И тоже часть того, из-за чего меня так поразил Бежар, вот эта театральность. То есть меня привлекал сам театр, да, как вот этот мир. Мне нравились, когда я еще учился в школе, и после, когда работал в Ласкале, и балеты, и оперы, все вот это, что я видел, вот это волшебство, это было для меня самым главным, и я это нес все время. И Бежар, который понял это раньше многих, что танец — это язык, да, и танец — это лишь одно из вот этих средств, которые создают театр, что танец — это часть театра, но что театр — это есть нечто большее, да, какая-то вот эта вселенная невероятная, и танец — это лишь один из языков в ней, такой же, как пение, такой же, как там свет, костюм, декорации и прочее. И я никогда на самом деле не чувствовала себя танцовщиком. То есть многие люди вокруг меня, они говорят, да, я танцовщик, а у меня этого не было. Я хотела как можно скорее начать творить, и мне казалось, что это нечто, ну, более весомое, более желаемое, да, для меня. Как можно скорее начать создавать вот этот магический мир, в котором танец, да, но он один из элементов. Connected also to the fact of that when I was young, and my first kick on stage was the performing and the experience that I explained before. It was the performance that has attracted me. It was not just not the steps. The dance movement. И это очень связано, да, с вот этим моим первым самым выходом на сцену, с которого все и началось. То есть меня сам вот этот перформанс, да, сам момент жизни на сцене и того, что я что-то транслирую, вот это для меня было самым привлекательным, а не танец как какая-то танцевальная партитура, да, как движение. So, when you started choreographing and directing yourself, did you learn elsewhere, or you just took from your experience, took from your emotions? You learn from everything, and life is a learning experience. Nobody taught me anything in that department, but you learn like a sponge through your experiences, and it started by choreographing. As I was in my last years as a dancer, I started to participate in choreographic workshop that the companies were offering with the audience, with performances and stuff like this. And it just so happened that my choreography was the craziest one, and that's why
I had got a good reaction from the audience, and I understood from that kick, this is what I want to do, because this is finally the same, the kick that I was looking for. А все-таки вот когда вы начали уже ставить хореографию, работать как режиссер, было ли у вас еще какое-то дополнительное образование, или вы отталкивались от своего предыдущего опыта и от своих каких-то вот наработок и ощущений? И, конечно, учишься от всего, абсолютно. Весь мой опыт и был моим учителем. И один из последних лет, когда я работал как именно танцовщик, в нашей компании был мастер-класс по хореографии, именно по тому, как создавать хореографию. И так и получилось, что моя была самой сумасшедшей среди всех. И я понял, реакция от зрителей была очень бурной. И тогда я понял, что вот оно то, чего я на самом деле всегда искал, и вот тот самый щелчок во мне произошел, что вот оно то, что я на самом деле хочу делать. So, in your creations, do you strive to shock, to surprise, or to make somebody happy? Okay, I don't strive to shock, and I have quite a dislike of people that they go that path. I said that my first performance was shocking because I was the most unprepared of all the choreographers, but my performance was more, I call it a performance, I don't call it ballet. It was not a ballet, but it was a performance. I had a singer swinging and singing Rigoletto, and then I had a girl with 100 balloons attached to the hair, and then I had on point, and then it's just. You were like a visionary, right? Yes, it was before visionary was cool, right? I mean, it was a kind of like what do you call it now, installation, but it was in the 90s. No, it was, yes, like late 80s. And so to your question, not shocking. What I look for is it sounds cheap, but it is what it is. I just look for to entertain. That goes many ways. That goes into touching the hearts, touching the brains, and getting under the skin. And you can achieve it according to different material that you have in different ways. But I have a very short attention span, and I like something that entertains me. Otherwise, I'm bored. Mm-hmm. And so I imagine, I respect the audience, and I think that the time of the audience is precious, and I try to give them what I think will entertain them in the best way, and bore them as little as possible. But of course, I cannot say what I'm looking for, because each piece has his own life and meaning and what you want to do, what you want to achieve. As a mission, it sounds good enough, I think. Okay. И так как хореограф и как режиссер, хотите ли вы шокировать зрителей, хотите ли вы их удивлять? Нет, я не хочу никого шокировать, и более того, мне не нравятся люди, творцы, которые идут этим путем. Но я хочу, как бы это ни звучало, развлекать зрителя. И на самом деле это очень в разные как бы точки бьет, болевые. Это может ударить и в сердце, это может ударить в мозг, какая-то пища для ума создаться, это может залезть вообще глубоко под кожу. И у меня просто, как у человека лично, достаточно короткое вот это вот состояние концентрации, мне очень быстро становится скучно. Поэтому я люблю, чтобы какие-то специи постоянно меня поддерживали в тонусе. И
того же я хочу и для своих зрителей, да, чтобы они в каждый момент их что-то вот поддерживало их интерес, чтобы им не становилось скучно. И для меня это, да, достойная миссия, вот развлекать, чтобы им было интересно, просто живой интерес. Но, конечно, это очень общо, а каждый спектакль, он совершенно у него своя задача. Но в целом, да, она вот такая. We should ask the audience, maybe может быть, в аудитории есть какие-то вопросы, то я как-то оккупировала внимание Джорджио совсем. Или мы можем продолжать, вы не стесняйтесь, если что, скажите, да. So I'm just saying that them not to be shy, that if they feel like, мы можем продолжать, да, но если вдруг. So we have heard quite a bunch of very big names today, right? And I know that you must be not intimidated, right, by amazing dancers and amazing people around you, because you're one of them, and you can just be with them and very naturally. So tell us a few words about the collaboration with our day diva, Diana Vishnёva, because I think that there is something coming or something. How is it going with you? Is there any change? Like, So once again, what is the question? Well, the question is, like, I was thinking that, once you get used to some audience or some people around you, you adopt a certain style. And then you carry this style with you. And then you come to work with some other people who are stars by themselves. They have individuality, they have some wishes. Or how do you address that task, that objective? In terms of having a style, I really have to think hard about it to answer if that is true, because I don't know if that is true. I learned that it is always like in my life, it's been a combination of elements that by chance, like with Nureyev has happened, or by force, hardcore with Bejar. It's a combination of characters, minds, also gut feeling. A lot is gut feeling, and when I work with somebody like Diana, we have just finished last night a very nice project together that brought us together. What is it? Can you share some details? Is it possible? Well, yes, it was Cartier is sponsoring. It likes to be very much involved in the cultural event, and wanted to combine with Diana their contribution to the arts. And they've created this event for this marriage, and Diana kindly asked me if I would be able to do it. And I cannot really. It's a show, sort of. It's right? It's a show that has happened last night in the Ethnological Museum, with an orchestra, with a video projection. It was a multimedia situation, and it was something small compared to what Diana Vishnёva is used to do, and to what I am used to do. It was sort of a smaller cameo. It sounds like an icebreaker. Is there anything bigger coming? I really hope so. Много больших имен мы услышали, да, сегодня, много каких-то звезд, с которыми вы работали или встречались на своем пути в жизни. А вот как проходила ваша встреча с нашей, да, примой, с нашей такой дивой Дианой? Какие у вас ощущения от коллаборации? И всегда для Джорджио это синтез, да, всегда это какая-то комбинация. Даже вот во встречах со всеми звездами
не знаю, был ли это какой-то, становишься ли ты определенным персонажем во всем этом, потому что это всегда такой синтез, да, из случайностей, из того, что ты, наоборот, пробиваешь силой какой-то, не знаю, там, головой сквозь стену, как это было с Бежаром, из удачи, из каких-то разных умов, судеб. Это всегда вот такой коктейль очень смешанный, и поэтому нельзя сказать, да, что какой-то определенный вот сложился паттерн уже. Он все время очень разный, он все время состоит из множества частей. И здесь с Дианой это был очень интересный сейчас проект с Кортье, да, который любит тоже как-то коллаборации над такими культурными разными проектами и событиями. И вот вчера, собственно, произошло это такое камерное достаточно в сравнении с тем, что обычно делаю я и что делает обычно Диана, событие в этнологическом музее. Для свадьбы вот такой кросс-медийный проект, там были и проекции, мультимедиа, и танец, и все там было свадебно. I was thinking to your question, and a combination to your comment and your question. The biggest name, or the biggest the name or the personality, somehow the easier it is to work with them, because and this is something that I notice many times. Somebody like Diana Vishnёva, to arrive where she has arrived means that she needs to be humble, means that she has to be a hard worker, means that she wants with all her heart to do this. And this, when you have these three combinations, you know that the access is very easy. But in some other events, you work with somebody that maybe is a little bit less famous, and wants to give the impression that they are famous, that they are important, and that's where the work becomes a little bit more difficult, because they act like a diva. Mm-hmm. And that's the difference between being a diva or acting like a diva. And she doesn't need to act like a diva, because she is. So it is easier to work with her. Right, and another famous diva like Sylvie Guillem, who had a birthday yesterday, I believe, right? Yeah. So she also was known always for her extremely hard work, everywhere. So we can see that it's a kind of pattern, right? If you want to become a diva, you really need to work very hard. It doesn't come, I mean, now we have all the kind, I mean, now you can become an Instagram diva, but also you want the durability, but that not in our last business. Long, yeah. Not in our business. That's true. В связи с вот этим вопросом, да, в связи с большими именами и с такими большими, значимыми, известными людьми, я уже давно заметил, и это постоянно подтверждается в моей жизни, что на самом деле чем больше имя, чем известнее человек, действительно большие имена, тем легче с ним работать, тем легче с ним взаимодействовать на каких-то творческих, да, проектах, потому что если человек достиг уже вот такого уровня, то это означает, в общем-то, три вещи точно, что он хотел этого всем своим сердцем, что он очень-очень усерден и что он скромен, да? Потому что, чтобы прийти к такому, нужно обязательно обладать этими тремя вещами. И вот это такой базис, на котором очень легко, и у меня это тоже все было, да, и есть, и это такой базис, на котором очень легко находится контакт. А вот как раз я заметила, что люди, которые еще не стали, да, настолько знамениты, но хотят показать, что они настолько знамениты, вот там начинаются трудности и беды, потому что настоящие звезды, да, знаменитости, какие-то известные люди, которые бы многого добились, им уже не нужно вестись, им уже не нужно никому это показывать и вести себя так, они больше заинтересованы в деле, да, и это вот создает такую простоту. И по этому случаю, да, вспомнила Сильвию Гилему, у которой вчера был день рождения, тоже, ну, скромнее и величественнее, да, вот комбинацию сложно придумать, тоже такой вот прослеживается этот узор, что чем больше люди работают и чем больших высот они достигают, тем на самом деле они проще. All right.
Right, yeah. So, still no questions? Нет все еще вопросов? Nobody's interested. Давайте, конечно. Какие основные принципы вы используете со своими артистами, если есть студенты, то со студентами, для раскрытия их потенциала? So I just wanted to ask, what are the main principles, the main instruments that you use with your artists, with your dancers, or with your students to help them open themselves in the most rich way? Okay, I have to think about it. Мне нужно подумать. What's your brand book, you know? Well, it is something that is old, like it's old like the good old ballet. It's actually to mean what you do. But we can expand more into that, but that's basically it. So it's not about the doing, it's about the meaning of what you're doing. And if we meet, if there is a meaning, and if we meet in the meaning, I think that's the biggest step towards the success, I think. Bingo. Да, это нечто такое старое, как мир старый, как прекрасный старый балет. И это очень простое правило, заключающееся в том, что вот делать то, что ты делаешь, просто-напросто, да, и иметь в виду именно то, что ты и делаешь, то есть чтобы и внутри, и снаружи это было очень точно, и это сходилось воедино, да, чтобы был какой-то вот этот смысл внутренний, и чтобы он совпадал, да, чтобы это полностью входило в действие. Не просто, что ты делаешь, а вот что ты на самом деле там внутри, под поверхностью делаешь, и как. И когда это сходится, то тогда происходит огромный шаг вперед, огромный рост. Надеюсь, что ответил. Еще, может быть, какие-то вопросы? What was the process of your the first work that you choreographed or directed? What was the process? Who did you invite? Also some technical details, like where did you get people? Where did you stage it? Like how to? So I think it's perhaps a young choreographer who wants to. Okay. My experience, or because Yours. each experience, everybody's gonna have a different soup. So everybody's gonna have a different experience and possibilities. What was yours? Did you just take Sylvie Guillaume and said, "Oh, Sylvie, let's just go and choreograph something"? Мой опыт, потому что опыт каждого будет очень-очень уникален, и это будет абсолютно другое блюдо, да, у каждого, потому что зависит от возможностей, от бэкграунда, от многих-многих факторов. Ну, неужели вы просто взяли Сильвию Гиллем и сразу начали что-то делать? Okay, so when I was, the history why I started to become, I went to the ballet school is that because when I was a little boy, I took my two cousins and I forced them to perform for a Christmas show that I invented for my family. And we have a big living room, and I divided half into a stage and half into audience. I invited all my family. I wore a little hat. I made people pay tickets, and then I went back and I changed myself and I performed. I don't know what, but and I forced my two cousins to dance with me and sing and do so. I was just. Did you pay them? No. Все началось с того, что я просто заставил буквально силой, No, but you're a good entrepreneur. буквально силой заставил своих двух двоюродных братьев участвовать в моем спектакле, который я поставил еще до того, как я пошел в школу Ласкала, да, который я поставил. У нас был такой большой зал, и я удостоверился, что вся семья туда пришла. Я разделила его пополам. В одной части была сцена, в другой зрительный зал. Пришла абсолютно вся
семья. Я сначала был конферансье в шляпе, собирал деньги за билеты, а потом я как-то переоделся и выступал. Я не помню, что я делал, но я точно помню, что я заставил вот 2 своих братьев со мной петь, танцевать и делать там еще какие-то осуществлять свои Совершенно фантазии. бесплатно причем. Да, совершенно бесплатно. Братьям я при этом не заплатил, как хороший... This is a joke, but it was to. I think the metaphor it was that my enthusiasm was maybe forcing other people, or maybe was really contagious. I wanted them to be part of my vision, no? And when I was a little boy, the vision was, I don't remember even what I did. It was something probably very stupid, but it was the enthusiasm that was somehow contagious, and this is how. Then professionally, it's something else. I was lucky to be in a company where there was a choreographic workshop program. Not everybody has that luck, but I think if you have the drive to do it, and your drive is big enough, it spills to whoever you want to, not to whoever, but luckily to some that you want to involve in your project. Конечно же, это шутка, но в то же время это метафора, да, вот всей моей вот этой уже такой карьеры как хореографа, что у меня было так много энтузиазма, так много вот этой страсти и горения, да, что я, может быть, потому что я заставлял просто людей это делать, так я сильно горел, а может быть, было заразно, вот этот мой энтузиазм, он просто был заразен и распространялся на других людей, как бы втягивал их, да, в эту воронку мою. И то есть я думаю, что вот это на самом деле определяющее. Ну, потом, конечно, как мы уже говорили, удача, да, то есть мне повезло быть в компании, где была вот эта программа мастер-классов, да, по созданию хореографии. Может быть, не всем, да, так повезло. Но самое главное — это вот этот энтузиазм, да, вот это горение, которое других людей, которых, возможно, там хочется привлечь к своему творчеству, оно их заражает, да, и тоже втягивает. Есть вопрос. У каждого танцора или у хореографа есть свое определение танца. Вот. И что для вас значит танец? И менялось ли это определение в течение, пока вы учились, работали, как это менялось? I wonder what dance means for you in terms of, do you have any definition? Because I believe that every dancer or choreographer creates or has his own or her own definition of what dance is or means for them. And I wonder what it is for you, and how did it change from your school times to your dancer times, creator times? It's a very, okay. What dance means, it's a question that, $1 million. Это... Exactly. Дайте мне, пожалуйста, еще 2 часа, это вопрос на миллион. Somehow there was a moment, an enlightening moment that I've had when I went to New York and take some open classes. At the time was David Howard, but now it doesn't exist anymore. But they were open classes, and in these open classes, you would have in the same room Baryshnikov, dancers of American ballet theaters. You would have students. You would have amateurs, you would have older ladies with point shoes and little skirt and a bun, and you will have some people overweight. And as I came almost fresh from the school, where our discipline and the body needed to be certain ways, and the position needed to be in a certain way, and everything was standardized and very clear, I entered this room where very eclectic and a bit shocked in this situation, and it was contagious, the joy of dance that everybody shared. And
and at that point, I understand, oh, this is what dance is about. It is not the technical work that you details and analyze through years and years and hours, but is the joy of dancing. And the joy of dancing can be a unified thing, and it can be enjoyed at every level. That's what I wanted to say. I don't know if that answered in any way what you asked. What is that dance means? But actually that is. And I myself did not understand that, or rather I forgot for a while what it used to mean. That dance is a vital force, and it's a joyful vital force that one should not ever forget where it comes from. It's a primordial, instinctive, vital force. I don't know. Да, история началась с того, что я был в Нью-Йорке как-то прям сразу вот после школы, и там была такая вещь, как открытые классы, да, то есть классы, на которые могут прийти кто угодно. И это было для меня совершенно тогда удивительно. Я был только после школы весь вот проработанный от кончиков волос до кончиков пальцев на ногах. А там были профессиональные танцовщики, какие-то пожилые женщины, да, в балетных юбках, любители, люди, которые там в каких-то из кабаре. Ну, то есть абсолютно вот такая сборная эклектическая компания. И я был абсолютно этим шокирован. Это было для меня тогда впервые, и я был просто поражен, и это было такое на озарение похожий опыт, да, переживание. Я был поражен тем, как все эти люди одновременно испытывали невероятную радость просто танца. И она вот всех объединяла в таком едином потоке, и тогда меня просто это озарило, что вот о чем танец, и что я это как-то упустил или забыл, может быть. А на самом деле это вот об этом, да, не о форме, не о позициях, а вот что есть танец. И я думаю, что это вообще просто одно из самых древних, это огромная сила просто жизни, такая жизнедвижущая сила, очень древняя и очень на инстинктивном уровне всеми нами ощущаемая, которая и есть танец. Не знаю, каким-нибудь образом ответил ли я или нет. What was the question again? What was the answer for you? The definition. The definition of... Yes, absolutely. Okay. Very hard question. Good. Очень сложный вопрос. Какое определение танца сложно? Okay. Ну, можно еще раз, да, вопрос задам? One more question. Я работаю просто со студентами, да, театральной академии, педагог по актерскому мастерству. И танец тоже очень важен, но понятно, что у нас больше про внутреннее, да, про проживание. Но очень хочется помочь студентам проработать, да, какие-то вещи именно с телом. И я понимаю, что сидит человек здесь, который, у него столько энергии, который работал с величайшими мастерами, да, прошлого века, да, можно сказать, и нынешнего. И мне бы хотелось тоже с ними поделиться этим. И, может быть, какие-то вот важные вещи для, может, расслабления, я не знаю, чтобы вот у нас есть просто ребята, которые очень талантливы, но в каких-то местах, да, есть прям серьезные зажимы, да, вот именно касаемо тела. И, может быть, вот, есть ли какие-то секреты? Again, yeah, this question about instruments or maybe some triggers, because I work in theater academy, so with students theater, and body and dance, of course, movement is very important as well, but we work more with inner things, but also with the body. And for me, it's very important to know maybe some tricks or some instruments that can turn on the body, because some people, they're very talented, some students, but you just don't know how to turn the body on, sort of. So and once again, the lady is teaching what?
She's teaching acting. She's teaching acting, not movement. No, She's teaching acting. Но и движение, то есть пластическим движением мы тоже занимаемся. Movement as well. Plastic movement as well. Like, Ну, естественно, что основное это актинг, но движение тоже. Мы много говорим об этом, мы делаем разные тренинги, мы работаем. movement is a part of acting, but she's mostly in acting. Что могло бы помочь? I wouldn't know. But I think, strange enough, when I work with actors, I find it very easy, somehow easier than to work with singers that have no relation with bodies. But with actors, you have always the key. They understand the key very well of the meaning. That's what we were talking about before. So there's nothing that is abstract, no? Right? You have a body. Already, the body is not abstract, and a movement dynamic starts by an impulse that is it's a meaning, no? So whatever gesture I decide to do now, it has a meaning why it starts. It's not just, it's not just without a reason. And if the meaning is real, if the energy that you invest in it is the fullest, so the consciousness is real and full. I think you can only be on the right way. I don't know if that answer, but I think you must have been already there. I mean, if you work with actors, it must be already there. I mean, На самом деле, probably I'm not solving your problem. I'm sorry. когда я на самом деле работаю с актерами, я замечаю, что это довольно легко получается, то есть мы довольно легко находим общий язык по сравнению, например, с тем, как когда я работаю с певцами, да, например, оперными, у которых нету вот этого ощущения своего тела, такого, которое есть у актеров. И, как мне кажется, здесь как раз играет большую роль то, что актеры очень много работают с наполнением, да, со смыслом и с телом в том числе. То есть если вот этот смысл, вот это наполнение, оно честное и правильное, да, то есть честное, то тогда не будет никаких проблем, потому что в теле оно очень сразу, там есть прямая связь. Поэтому я думаю, что вы уже на том пути, как бы совет, по которому хотите получить, потому что если вы уже работаете с актерами, то там уже вот эти самые механизмы и задействуются. Простите, что я не помог вам никак. Но... No, I didn't know that. Может быть, наоборот, это в смысле двигаться в этом же направлении, это тоже ответ. No, maybe it's a good answer to just keep going. It's a direction. It's a good direction. Okay, because there's a thing. Okay. Окей. Да. Спасибо. Если больше нет вопросов, наверное, мы тогда будем заканчивать. Да? Спасибо большое Джорджио действительно за его время. Было очень интересно. Thank you so very much for your time. It was very engaging and entertaining, as you said. Good. So really, At least like, that. no, it's If really, it's not really interesting, good. it is entertaining. It's Okay, very interesting, good. both interesting and entertaining. And we wish you the best of luck and in future projects. And we'll be happy to see you again and again. Thank you. Большое Thank you for спасибо, being here. Джорджио, за ваше время. Это было очень-очень интересно и очень в том числе, как вы упоминали, что для вас большую роль играет развлечение. Это было очень-очень интересно и развлекательно в том числе. И мы, конечно, очень-очень рады видеть вас на будущих проектах. И спасибо вам огромное за такой прекрасный вечер. Thank you.